turabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana iri teka iduteye kugira ngo turonke akanya ko kuyaga icyo Imana yashize ku mutima, kandi turashima Imana ko yaduteye iteka tukaba tugira ubuntu kuba dukoraniye mu ngoro yayo, kuko turabahirwe twebwe twatahuye ibanga ryo kumenya Imana umuremyi wacu, kandi tukamenya neza yuko dukwiye kwama dukorana kugira ngo twumve icyo Imana yaturemye tugomba ko. Imana ishimwe cyane. None rero twagira ngo dusangire amajambo Imana yashize ku mutima, n'amajambo agumye ariko kandi niko biri, muyakire kuko nayanje. Dusome muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, iki gice cya kabiri. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya kabiri, ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu. Hama duca dusima muri iki gitabo nyene igice c'icumi ku murongo wa 20. Hama duce tuja mu gitabo ca Zaburi 139 murongo wa 17. Tube duhagarikiye ngaho. Urupapuro ni 66 Isezerano Rishasha, igice cya kabiri ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu. Twari gushaka ku murongo wa gatanu mugabo ntaco. Haravuga ngo muri iyo minsi icyagezwe kiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri icegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kwandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Imana idufasha cyane. Muri iki gitabo nyene igice c'icumi ku murongo wa 20, urupapuro rwa 81, haravuga ngo ariko ntimunezerwe n'uko izo mpemu zibumvira, yamara munezerwe n'uko amazina yanyu agize gute? Munezerwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Igitabo ca Zaburi 139, urupapuro rw'amajana 78 kuri uyu murongo wa 17. Zaburi 139 kuri umurongo wa 17 haravuga ngo, ndumva impapuro zikivuga 178 139 ku murongo wa 17 haravuga ngo, ewe Mana, erega Mana, tutabura ku murongo wa 16, nkiri urusogi inyonga zawe zarambona, mu gitabo cawe handitsemo iminsi yanje yose, yashinzwe hatarabaho n'umwe. Dusubiremo n'uyu murongo wa 16 nagomba, nkiri urusoro inyonga zawe zarambona, mu gitabo cawe handitsemo iminsi yanje yose, yashinzwe hatarabaho n'umwe. Imana ishimwe cyane. Twagiye dusoma ijambo kwandikwa. Aha mu gitabo ca Luka twasomye ingene habayeho recensement. Kaisari Augusto arungika umuntu wese kuja kwandikwa mu ntara yavukiyemo, kandi hamwe n'ivyo aha Maria na Yosefu bakino baja kwandikwa iwabo aho bavukiye, bava i Galilaya baja kwandikwa iwabo i Yudeya, i Nazareti nako i Betelehemu. Hanyuma twasomye kandi ngo Yesu abwira abigishwa biwe igihe yabarungika ari 70
baje gukora igikorwa ari muri stage cyo kuvuga ubutumwa, impemu zirabumvira, ibitangaza birakoreka, hama bagoretse bamuzaniye raporo, arabara ati ntimunezererwe yuko impemu zibumvira, ariko munezererwe yuko iki amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aha mu gitabo cya Zaburi twasomye ngo Dawudi avuga yuko ngo akiri urusoro Imana yari imuzi, ngo yandika iminsi yiwe yose yo kubaho mu isi. Imana idufashe cyane. Haba rero ijambo nifuza yuko tuvugana n'ijambo ryo kwandikwa. Hariho kwandikisha no kwandikwa. Turaza kuganira ijambo ryo gufutwa cyangwa gusiranganywa. Hariho gusiba, gusibanganya, gufuta, gufutanganya, no kwandikwa no kwandikisha. Urumva ko ari amajambo agumye. Rero icyo nifuza nuko uko turi ngaha twese twiyandikisha. Icyo ni kimwe, hanyuma kandi tukandikisha. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma uko turi ngaha twese nitwifuze ko dufutanganywa cyangwa ngo dufutwe. Imana idufashe cyane. Iri jambo kwandikwa ni ijambo dukwiye gutahura neza mu gitabo cya Luka, ngo Kaisari Auguste yagize resanso, umuntu wese aje kwandikwa. Bisigura yuko Yesu nako Yosefu na Mariya bagiye kwandikwa nk'umugore n'umugabo, nk'umufiyanse, nk'uko natwe ishengero turi abafiyanse ba Yesu. Birakwiye rero yuko wowe nk'umufiyanse wa Yesu, umugeni wa Yesu, ukwiye kwandikwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iri jambo kwandikwa bisigura yuko Yesu kugira ngo avuke aze muri iyi si yaranditswe. Imana ishimwe cyane. Ni nk'uko natwe uko turi ngaha igihe twavuka twaranditswe. Birashoboka yuko hariho umuntu ashobora kuvuka ntibaje kumwandikisha kubera amageme mabi, kumbure yaravyawe n'udafise papa, ariko ivyo ntibimuvako, ni Imana yabikoze uko. Ariko kandi igikuru muri ngaha byarakubayeko nuko ukwiye kwiyandikisha mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga iyo umuntu avutse cyane arungitswe mu isi, mu ijuru hariho fishi bavuga ati naka tumurungitse mu isi, umunsi mu naka, itariki zinaka, ukwezi kunaka, mu ijuru bakandika iyo fishi kabiri ngaho, cyane akandika mu gitabo kabiri ngaho. Mu isi bakamwakira, umwana naka avutse itariki zinizi, ukwezi kunuku, umwaka uyu n'uyu, bakamwandika mu gitabo. Hanyuma icyo mu ijuru baba bateze ni iki? Ni uko baba bateze yuko wa mwana niyakura ibikorwa vyiwe bizokwama vyandikwa kuri ya fishi yiwe. Ari ibikorwa bibi, ari ibikorwa vyiza, bizokwandikwa kuri ya fishi yiwe. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Hari igihe rero kigera wa muntu yarungitse mu isi, bavuga ati igihe cyawe cyo kugondoka kirageze, ve muri iyi si. Baravye kuri fishi ivyo wakoreye ku isi, ari byiza ari bibi, ni inzira zibiri. Ari byiza uzokwinjira mu ijuru, ari bibi murabizi mwese aho umuntu azoja. Kubw'ivyo rero aha Dawudi yarasenze avuga ati Mana urazi iminsi, wanditse iminsi yanje yo kubaho ku isi. Bisigura iki? Ni ukuvuga umuntu amaze kuba muri iyi si hari iminsi Imana yamuhaye ayibamo, kandi iyo minsi Imana itaragushingira karimbi ngo ugabigarukiye ngaha, nta mwana w'umuntu ashobora kwifutanganya ngo yazimanganye atari Imana yonyine. Imana idufashe cyane. Dawudi rero aravuga ati iminsi yanjye yo kubaho muri iyi si Mana urayizi iminsi yose. Kubw'ibyo rero iminsi Imana yaduhaye kuba muri iyi si Imana irayizi.
ni byiza rero yuko iminsi yaduhaye kubaho tuyikorera Imana ishimwe cyane, kuko niba uri muri iyi si nturimo kugira ngo ukorere Satani, uri muri iyi si kugira ngo ukorere Imana. Birashoboka yuko uko turi ngaha twese turi abakozi, dufise ingabire zitandukanye, dufise ibikorwa bitandukanye, ariko kandi hamwe n'ivyo ngabire zitandukanye n'ivyo bikorwa bitandukanye, birakwiye yuko nk'uko mw'isi umukozi agira kontra na shebuja, natwe turakwiye kugira kontra n'Imana yadushize muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Ku bijyanye na kontra, murazi yuko hariho abagira kontra y'akazi, bakavuga ati rero wowe tuguhaye kontra mu kazi, tuzokugurira impuzu, tuzoguha deplacement, niwarwara tuzokurwaza, niwagira gute, niwagira urugendo tuzokurira itike y'indege, abana nibarwara tuzobavura, n'ibindi. Hariho n'abagira kontra, niwarwara tuzokurihira igice nawe wirihira ikindi gice, niwaja muri konje tuzoguha konje yaniwere tukurihire, n'abana nibarwara uzokwimenya cyangwa tuzobarihira igice, n'ibindi murabizi kuri iyi si. Rero ibikoreka muri iyi si ni fotokopi y'ikorekera mu ijuru. Bisigura iki? No ku Mana nuko hari abo Imana yagiranye kontra nabo, ikagirana amasezerano nabo, barwaye Imana igashugurika. Sinzi ko iryo jambo gushugurika mu gihugu, gushugurika murabyumva? Iyo umwana arwaye n'indashugurika ni umuvyeyi. Rero abantu bagiranye kontra n'Imana ni abakozi babo. Iyo agiye kugira urugendo, iyo arwaje, Imana icishugurika muri vyose. Imana ishimwe cyane, kubera iki? Yagiranye kontra n'Imana, Imana iramutse. Hari n'abandi rero b'abajurunariye bakora n'Imana nk'abajurunariye, nk'abakora ikiraka. Abo umujurunariye mbega iyo arwaye ku kazi baramuvuza. Umujurunariye yagiye muri konje yaniwe bamuha, baramutekerera. Umujurunariye iyo umwana we arwaye baramuvuza. Ariko sinifuza kuba umujurunariye imbere y'Imana. Nifuza kugirana kontra n'Imana, ukagirana amasezerano n'Imana, ukavuga ati iki gikorwa ndiko ndakora Imana irakizi kandi iranzi. Imana ishimwe cyane. Ndazi mufise ingabire zitandukanye muri mwebwe. Hariho abafise ingabire yo kuja kuraba abarwayi mu bitaro, hari abafise ingabire yo kuja kuraba abafungwa muri prison, hari abafise ingabire yo gukora mu ibanga, hari abafise ingabire yo kuririmba, gusenga, protocol, isuku. Ibi byose mubona hamwe n'ibi bikorwa byose mukora, icyo twifuza nuko mwogirana kontra n'Imana, n'ubu amajurunariye. Kuko umujurunariye arashobora gukora ngaha yumvise hari akarusho kakaza kagaheba, akigira hariya bahemba menshi. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Rero muri uko ukuntu umuntu yagiranye amasezerano n'Imana, iyo habaye ikibazo Imana iraseruka. Imana ishimwe cyane. Twarabibonye mu gihe cy'umuvyuro muri 77 muri iki gisagara, abantu bigira bavuga butumwa, abantu bigira abakozi b'Imana, ugaca usanga muri ko murasenga nawe yadegaja odeur y'amasengesho kubera icuka kiri muri esto, ugaca upfuka mu mazuru. Sinzi ko muvyumva neza. Ugasanga yitwa umukozi w'Imana, ariko by'ukuri kuraraba ntabwo Imana imuzi. Twaragiye tubabona bigira abakozi b'Imana kugira ngo baronke ico barya, ico bambara, ariko ico gihe Imana yagenda ibagaragaza abatari bake baraguye, ariko abari bagiranye amasezerano y'Imana nabugingo n'ubu baracakorera Imana. Imana ishimwe cyane. Rero aha muri Luka igice cya 10 kuri umurongo wa 20, Yesu arungika abastajere biwe arizo ntumwa kuja kuvuga ubutumwa. Yarababariye ati nimugende, arungika 70, baragenda bashwiragira mu gisagara hose, baravuga ubutumwa, impwemu zirabumvira, abadayimoni bava mu bantu, ibitangaza birakoreka. Baraza bashitse aho Yesu ari, bamuha raporo.
Yesu arabwira ati egome ni byiza, ariko hamwe n'ibyo nabonye Satani akoroka nk'umuravyi kugira ngo aze kugira gute kubagosora, kubacanganya. Mana dufashe kandi Mana tugire neza. Ni byiza igikorwa uri kurakora, ni byiza uri kuratanga ubuhanuzi, ni byiza uri kuravuga ubutumwa, ni byiza uri kuravuza igitari, ni byiza uri kuraririmba abantu bagafashwa, ariko ni byiza cyane birushirize kuba izina ryawe ryanditse mu bwami bwo mu ijuru. Mana dufashe cyane, kuko kuririmba izina ryawe ritanditse mu bwami bwo mu ijuru ni zero. Uvuga ubutumwa izina ryawe ritanditse mu bwami bwo mu ijuru ni zero. Gukora ibitangaza abantu bakagushima, bakagutazira, bakaguhimbaza, izina ryawe ritanditse mu bwami bwo mu ijuru ni zero. Mbega muri twebwe uko dukoraniye ngaha ni bangahe baza bariyandikishije mu bwami bwo mu ijuru? Hari uwagorora ikiganza ati nariyandikishije. Nababwiye ko ari amajambo agumye, ndamubona umwe, Mana bahezage. Ndabona ibiganza bikeya, mugize neza mwebwe mutamanitse mwase kubesha, ariko umanitse atanzwe mu ijuru atanditswe n'akaga kuri we. Nico gituma ijambo ry'Imana ryaje kugira ngo utarandikwa niyandikwe, kandi n'uwanditswe ntabigenderemo bakamufuta. Nababare ko ariho gufuta no gufutanganya canke gusiba no gusibanganya. Mbega ibintu bisibanganije urashobora kubisoma, ibintu bifuswe urashobora, kuko hariho gufuta ugacishamo umurongo umwe gusa no gusibanganya. Ndibaza ko gufuta urashobora kubisoma, mugabo gusibanganya ushobora kugira gute kubisoma. Ibi ndiko ndababarira, naragiriye ubuntu nja mu ijuru mara amasaha 8 ucabona n'uyu Serge twarabana. Hanyuma nshitse kw'irembo ry'ijuru, igitabo kinini kirugurwa, barambaza ati wowe n'amaki baturanditswe, ntego menanditse, ndavuga izina, baravye basanga birafutanganije, riyafuswe. Kuko ufuse urashobora gusoma indome ukayimenya, mugabo rifutanganijwe ushobora kuyimenya. Hanyuma ndavuga barambara ati wewe identite yawe irafutanganije, ndisigura, ndiko ndisigura ati ntavyo wisigura. Umugabo muremure mwiza cyane araza ati nimumwumve kandi mumubabarire. Mana ishimwe cyane. Iyo ntahe sinoyijamo Serge arayizi, ariko icyo ngomba niki nuko ukwiye kumenya neza yuko wanditswe kandi izina ryawe itafuswe cyangwa itafutanganijwe. Mana tufashe kandi Mana tugerageze. Yesu arababarira ati ntimunezerwe yuko muvuga ubutumwa, muririmba, musenga, muvugishwa, ibitangaza bigakoreka, ariko munezerwe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hamwe n'izo ngabire mufise, n'ivyo bikorwa mufise, n'ivyo bitangaza mwakoze, nabonye Satani yururuka nk'umuravyi aje avuye mu ijuru. Mu bisanzwe Satani ntakorera muri iyi si, n'abamarayika niwe bakorera muri iyi si, nibo badukoresha ibyaha, nibo batubesha, nibo badusinziriza, nibo batuma umuntu yifuza, n'abamarayika. Satani aracyari mu kirere hejuru, ntarakoroka, akorotse bizo bindi biteye ubwoba. Hanyuma rero ati nabonye Satani akoroka nk'umuravyo aje kugira ngo abagosora, abasete, abateranye, abagonganishe, abacanishemo. Nico gituma muri iyi minsi y'iherezo usanga abakozi Satani abacanishamo, mwogakoreye ku mugozi umwe n'abana bakorera umwami umwe, ugasanga muracanyemo, mutambuye kugiranira ishani, mutambuye kugiranira urwara. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Satani nabonye akoroka nk'umuravyo, naho mwakoze ivyo igikuru mwandikisha amazina yanyu bwa mu ijuru. Reka tubandanye dusome muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana.
ibyahishwe Yohana igice cya 3 kuri uyu murongo wa 5, igitabo cya nyuma gihereza Bibiliya, ibyahishwe Yohana igice cya 3 kuri uyu murongo wa 5 haravuga ngo ni urupapuro rw'amajana 180 ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzogira gute ryaja mu gusibanganya, sinzosibanganya izina ryiwe hehe mu gitabo cy'ubugingo. Unesha sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Amen. Unesha sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Unesha iki? Iby'urukura Rwanda navyo urabizi, iby'urukura Rwanda navyo urabizi, mu kibanda byo muri ko murarwana navyo murabizi. Unesha mbega uranesha iby'urukura Rwanda navyo, ubukene ufise urukura Rwanda nabwo neza. Tukiri aho hariho mwene data umwe yacuruzaga hakujabe, yamaze gutangira ibikorwa ngaha, hanyuma rero araza arambara ati rero jesi nkidandaza, none byagenze gute? Ati bene data barampombesheje nkigute? Ati yadandazaga itomate, ifu y'ivyema, ifu y'ibigori, utuntu nyene dushobora gufasha umuntu yabwiriwe agasarana bukebuke estoma bikagenda neza. Ati rero bene data umwe yaraje ati ndi muri découvert, ndasavye mpagafu k'ibigori, mpagafu k'ivyema, umpe udutomate, hama nje gukorogera ubuyi, nze gusongera akagara abana. Ati nzoguha ku musho w'ukwezi, ubundi uko mwisho w'ukwezi ugeze nsanga nta n'umwe aje kunyishura. Ati rero ntagataye ngifise. Unesha niwasonza ntuzoje kubesha, ufata ideni udafise aho riha amahera y'abandi. Unesha sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo, ariko uneshwa zosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Bene data, turi mu ntambara, kandi uturwanya ni wa wundi Yesu yavuze ati mbonye akoroka nk'umuravyi. Niba turwanya intambara urimo urarwana uyu munsi ni Satani. Unesha hariho ugira abana benshi bakamubera igitsitaza, hariho n'utabafise bikaba igitsitaza kuri we. Hahirwa uwihangana. Erega imbere yacu hari abatwitangiye imbere batigeze bavyara, canke nka Elizabeth na se wa Yohana Umubatizi yari Elizabeth na Zakariya, hamwe no kutagira umwana. Zakariya yabandanije igikorwa ciwe c'ubuherezi, ku buryo igihe bamuzanira marayika aza kumubwira ko azovyara ntiyavyemeye. Muri uko kutavyemera aca arakubitwa abikiragi, ntiyavuga. Hariya ariko arahereza, kuko abaherezi kuja aho bahereza barafunga ikamba, nimba yinjiye yakoze icaha yacagwayo, ico bakora baca bakwega yakamba, umuvyibuka pahera hahera. Hamwe n'ivyo ngomvye kuvuga iki? Hariho abaciye mu ntambara zo kutaronka kana, ariko barihangana baranesha. Hari n'abandi nabo vyagoranye kubera kubura kana baja ku bapfumu, baraneshwa, abo barafuta. Hariho mwene data umwe vyangoye aho mu gihugu ca Kongo baja ku bapfumu, baca bamuha umwana aravyara. Mugabo uwo mwana ntiyari umwana, cari igisigo. Umunsi umwe ariko aragendagenda, sinzi umuntu w'Imana yamubonye ateregana, ati wa mudamu, ati uhetse iki? Ati mbese umwana. Ati yo, aturaza atuzoze ndagusenge.
atuzoze atuzane n'uwo mwana. Hama rero urumva n'umwana yari yaronse mu buryo bwo kubapfumu kubera ko yari yategeye kuvyara aja kubapfumu. Hama rero amusengeye wa mwana acika akantu k'agatamakazi gafise amenyo yahongotse. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Unesha uwihanganye akihanganira ko gushika n'batararonka kana, uwihanganye akihanganira abo bana afise. Hariho abandi bategeka abagore babo ko baja kwiteza inshinge ngo nituvyare, abandi nabo ngo bafate imiti. Unesha abo bana ni Imana izobarera, kuko nawe uriho kubw'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Unesha umunyeshuri, unesha ku ishuri ntatirishe, imisore n'inkumi, unesha wa musore imbere y'umwigeme w'abandi. Ibuka Yosefu imbere ya muka Potifari, ntacyo ufite zo kwireguza ngo uyu mukobwa niwe yangerageje, ngo yaraje, ngo yambara nabi imbere yanje. Honya Yosefu azokumara amaza. Uvuga iki umukobwa yarafise iki ka Potifari, yari umugore w'umubosi, ico nari gushaka cyose ari kukima. Unesha sinzofutanga n'izina ry'iyo mu gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ivyo urarwana navyo urabizi, ivyakunesheje urabizi, nimba zina ryawe ryarafutanganije urabizi. Ikimwe gusa ongera ubyandikishe. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Dusomye muri iki gitabo nanone cha Danieli 12 ni Danieli 12 ni urupapuro dusabe Celestin adufashe, urupapuro rwa majana 977. Danieli igice ca 12 igice ca mbere ku murongo wa 4 tuzigama umwanya dusome. Turasoma mu izina rya Yesu. Maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabi kera cyane, kandi usomye umutwe w'amajambo ngo Danieli yerekwa iby'igihe cy'iherezo. Bisigura yuko mu gihe cy'iherezo Satani azokururuka kore. Ejo hari umwene ndatuwe twamye tuyaga ati none ko hasigaye hakoreka ibyaha byinshi biteye ubwoba n'ukubera iki? Ndabarangerega mu gihe cy'iherezo Satani agomba kwegeranya abiwe nk'uko umwami wacu Yesu Kristo nawe ariko aratunganya abiwe abeza. Ni ukuvuga mu gihe cy'iherezo nk'uko twasomye hazoba imibabaro myinshi, hazoba ibibazo byinshi, ngo marayika Mikayeli azokururuka kugira ngo atabare umuntu wese yanditswe kuri cya gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza, kuko Imana irabizi neza yuko iyi si turimo ni isi Satani akoreramo, kandi Imana irabizi neza yuko aba bo mu bwoko bw'Imana nibo Satani arondera. Kuko ugiye kuraba ubwoko bwa Isirayeli na bugingo n'ubu, hanyuma ukaraba n'umugeni wa Kristo na bugingo n'ubu, nibo Satani arwanya muri iyi si. Ni babiri, umugeni wa Kristo n'ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Nibwo buvugwa nabi ku isi, kandi nibwo Satani ahama. Nico gituma rero muri iyi minsi y'iherezo ugiye ukurikirana amakuru yo muri Isirayeli, biriya bihugu bibakikuje ingene bibatera, ucubona yuko marayika Mikayeli ari hejuru yabo kugira ngo abarwanire. Ukurikiye ukaraba ingene umugeni wa Kristo by'ukuri, ingene intambara ariko arahura nazo muri iyi minsi, biraboneka yuko marayika Mikayeli ari ku ruhande rw'umugeni wa Kristo ngo amurwanire, ariko cyane cyane wanditswe muri iki gitabo cy'ubugingo. Tusimbe tugende ibyahishwe Yohana 22 dusabe mwari mashishikariye ngira za dusomere ibyahishwe Yohana cya gitabo ni papuro rugira ruhereza 22:11 gusiba 15. Handitswe ngo ugabitanya nashishikare agabitanya,
igice cya 20 ku murongo wa 11 na 12 dusibe 15. ndasoma mbona intebe niniya yera mbona n'ibyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga aho byahora ntihaba hakiboneka mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa nicyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa muri icyo kiyaga caka umuriro. Yesu adufashe. Bani dufashe n'amajambo yumvikana cyane. Yohana yerekwa mu bisanzwe Yesu azoza muri iyi si gatatu. Ubwa mbere yaraje araducungura, azoza ubwa kabiri aje gutwara ishengero, azoza nanone ubwa gatatu aje gucira amahanga yose urubanza. Ni inshuro zitatu Yesu azoza kuri iyi si. Aha rero Yohana yerekwa ngo abona ibyagiye kuri ya ntebe, inyonga zayo, hanyuma ngo abona ijuru ikuweho n'isi kuweho, ngo abona ibitabo, aha usomye ngo abona ibitabo byanditsemo ibyo twakoze byose, ngo kandi abona n'igitabo cyanditswemo amazina y'abacunguwe. Mbona ibitabo, usomye mbona ibitabo, bisigura n'ibitabo byinshi cyane. Ibyo ukora byose biranditswe muri ibyo bitabo, ari byiza ari biranditswe muri ibyo bitabo. Amajambo mvuga yose yo guteranya mwene so na mwene so aranditswe muri ibyo bitabo. Amajambo mvuga yose adafise ikimazi aranditswe muri ibyo bitabo. Amajambo mvuga yose meza yo kuremesha no guhumuriza aranditswe muri ibyo bitabo. Ibyaha byose ukora byose biranditswe muri ibyo bitabo. Tukiraho ahepfo hari urusengero rwitwa Vie Profonde, nurwo Abanigeria barigeze gukinisha filime, ni hafi yo muhira tuja kurara. Hari iyo filime yaranteye ubwoba. Hariho umugabo umwe yitwa Muciri, yari umukristo w'ishengero imbere y'abapasitori, agatangira ibigira 10, akagura intebe zo mu rusengero, agakora ibikorwa byinshi cyane. Ariko kandi ayo mahera yakurayo bagenda kure y'igisagara gatoya ahantu hashunguruka, bagatega abakomersa bavuye kurangura cyangwa bagiye kurangura, bakabatega ibibuye binini bingana n'iki kigoma cyangwa iki kibaba, bagashyira mu kaburimbo. Wowe uri kurashunguruka umanuka kujyanye, wabona ikibuye ugaca uhagarara, wahagarara bagaca bakagusokorora, bakagusopa amafaranga yose. Ugize Imana bakakurekura, ugize Imana mbi bakakwica. Baba n'abagangi, abafraperi, bane cyangwa batanu. Hanyuma rero bagaca bagukuramo ubutunzi bwose, bagaca bagenda bakaborerwa, bakanezererwa. Uwo mushiri rero wewe yitwa ko ari umukristo, akacaza agatanga ikigira 10, akagura intebe, akagura ama-instrument. Pastor akavuga ati umukristo mwiza cyane, Imana idufashe kandi mutugire neza. Ndibuka gana rigeze kwakira ikigira 10 cy'umumama umwe, arambara ngo ni cy'umukobwa we umumaraya yamuhaye, doya nayo gendo yagese yandika mu gitabo. Hanyuma rero Mushiri abapastori ntibari bazi yuko ari umufrapera ari umukaniki. Hanyuma rero igihe kiragera Mushiri arapfa. Bisigura iki? Baramupangiye nabo, urumva aho hantu bari bamaze kuhamenya.
hanyuma mushiri bari bateguye umuduga wa polisi, hanyuma bashira bya bibuye byabo nk'uko bamenyereye, kumbe inyuma hari polisi yagiye hakikuza. Hama bamaze gukora ivyo basahuye umuntu, polisi biruka inyuma baramurasa cyarapfa. Hanyuma bene donc bagenzi biwe baca baramuevakiwa kugira ngo isi ntimenyekane, baca baramujyana muri make. Hama mushiri apfuye, inama y'abapastori irakorana n'ishengero bati yo umukristo wacu yahora dufasha arapfuye, yo none ndazotugurira intebe, ndazotugurira ibitara. Kibi kigandaro barerekana bagiye ku maziko, amakorano yose yambara uniforme, pasiteri arashaza neza, pasiteri mukuru arafata Bibiliya arasoma barimba haheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi, bagaca bereka iyindi faze naho uwo muciri amaze gupfa ari mu muriro ariko arasha. Bakerekana muciri kuva kiri muto muri interna ingene yibaga abanyeshuri bagenzi be, agahengera mu ijoro baryamye, akagenda agasambura ivarisi yabo, agakuramo amakaye, agakuramo ibintu. Donc kuva muto yarabikuranye uwo muciri. Donc kuva kiri muri interna ivyo by'ubusuma yari ariko berekana ubuzima bwiwe bwose gushika nahakuwe n'arongore mariage yiwe, yarongoye mu mafaranga y'ubusuma n'ivyo bintu yakoraga. Urumva hari filime ziri bakerekana aheza mu ijuru kuri cimetière, bagaca berekana nanone ariko arerekwa filime yiwe, bamwereka ivyo yakoze byose kuva kiri muto gushika apfuye. Bisigura iki? Nimba ku isi abantu bashobora gufilima ivyo umuntu yakoze byose gushika mu buto, mwijuru hongo bimeze gute? No kuvuga rero ivyo dukora byose biri filme, biri enregistré, biranditswe. Mani dufashe kandi mani tugire neza. Nico gituma ivyo ukora wenyegeje, uri mu kitanda, uri hehe, uri buraya wagiye muri mission, vyose biri enregistré, vyose biri filme. Muciri rero ikintu cambabaza nuko bariko baragandara, baririmba, bahana imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana, gushinga intahe ivyo yakoze, baririmba bagahaguruka bagashinga intahe, yatuguriye ibi, abasenzi bagashinga intahe, yatuguriye amatapi, yatuguriye niko nawe ariko arashira mu muriro. Imana idufashe kandi Imana itagire neza. Ngo ibitabo birazimburwa, umuntu wese ivyo yakoze bishikwa ngaho. Ngo hanyuma ngo bazingura n'igitabo cyanditswemo amazina y'abantu bose. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Mbega izina ryawe riranditswe? Mbega wariyandikishije? Imana itugire neza kandi Imana idutabare. Reka mu guheza dusome aya majambo yanditswe muri iki gitabo, mu guheza dusome aya majambo yanditswe muri iki gitabo ca Yesaya. Agaruka dusomere Yesaya 43, Yesaya 43 kugira ngo duheze. Yesaya 43 murongo wa 24, 23, 24, 26. Nimero zo hasi amajana 805. 23. Nta byitwa kanehe imota neza wanguriye amahera, kandi niwa mpagije ibinure by'ibimazi byawe, ariko niwe wangoje ibyaha byawe, mbere wanduhishije ibigabitanyo byawe. Jewe ni jewe nyene nsibanganya ibicumuro byawe kubwanje nyene, kandi ibyaha byawe sinzobyibuka ukundi. Nibutsa tuburana, shinga urubanza rwawe. Iramwumvise n'amajambo ajanye no kugira ngo muratunganye ubugingo bwiwe. Ngo ivyitwa ibimota neza vyitwa kanehe nta bigugwa amahera, ntavyo wigeze uba. Ibimazi bimota neza ntavyo wigeze uba.
ni Imana iriko irabwira Isirayeli. Ni ukuvuga Isirayeli hariho ukuntu yatanga ibimazi bimota neza, hanyuma igatanga n'ibimazi by'amashimwe, igatanga n'ibimazi by'ibyaha by'impungano byabyo. Hanyuma Imana iriko irabwira Isirayeli ngo nta kintu na kimwe ibintu bigugwa amahera bimota neza wigeze ushikanira, kimwe gusa warangora ukangoza ibicumuro byawe, ukangoza ibyaha byawe. Urumva yariko yereka Isirayeli yuko igora Imana ku bijanye n'ivyaha ikora, igora Imana ku bijanye n'ibicumuro n'ibigabitanye ikora. Ariko kandi hamwe n'ivyo iravuga ngo ni jewe nyene Uhoraho nzoguharira kandi nkasibanganya izina ryawe. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Imana iraguteza ibiganza, ivyo uyikorera bibi ntaco, ivyaha uyigoza ntaco, ariko ikigusaba irakuteza ibiganza ati ivyaha vyawe ibicumuro vyawe niteze kubiguharira, ngo kandi nce mfutanganya izina ryawe mu gitabo c'abanyavyaha. Tunamika amaso yacu, turarangije. Ikibazo nokubaza, wariyandikishije? Ikibazo nakubaza, warifutishije izina ryawe mu gitabo c'abanyavyaha? Ku bantu baza kwihana tukabagirira cure d'âme canke tukabagirira isengesho ry'ukwatura, hariho amajambo duhora tubabwira. Burya iyo abantu baje gupfukama ngaha hari ikintu kimwe kidakorwa kandi kiba gikwiye gukorwa. Ni ukuvuga iyo umuntu aje kwatura ibyaha vyiwe agacika umwana w'Imana, hari isengesho tumusengera rivuga ngo ufute izina ryanje mu gitabo c'abanyavyaha, wandike izina ryanje mu gitabo c'abagororotsi. Ufute izina ryanje mu gitabo c'abasambanyi, wandike izina ryanje mu gitabo c'abatungane. Ufute izina ryanje mu gitabo c'ababeshi, wandike izina ryanje mu gitabo c'abanyakuru. Iryo sengesho iyo turisengera umuntu, izina ryiwe rirafutwa mu gitabo c'abanyavyaha, rikandikwa mu gitabo c'abagororotsi. Rero nico gituma kenshi iyo umuntu atagiriwe cure d'âme ngo asengerwe amazina yiwe afutwe mu gitabo c'abanyavyaha, ngo yandikwe mu gitabo upfukamaho mugeze, ngo amazina yiwe yandikwe mu gitabo c'abagororotsi, umuntu aguma azazaniwe. Eske izina ryanje riranditswe canke ntiryanditswe? Ariko ico ngwifuriza nuko kuva uyu munsi genda wiyandikishe kugira ngo uzuboneke muri iki gitabo kizozingurwa imbere y'isi yose n'amahanga yose. Ngo mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'antebe, ngo ibitabo birafungurwa, ngo umuntu wese asomerwe ivyo yakoze, ngo kandi acibwa urubanza bijanye n'ivyo yakoze, ngo kandi mbona igitabo kirungurwa canditswe amazina y'abagororotsi. Ndakwifurije kwiyandikisha mu gitabo cyo mu bwami bwo mu ijuru. Tugira ngo dusenge Imana, reka dusabe mwari museje abasengera. Mana data wa twese uri mw'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, turagushimiye kuri ano majambo Mana yo mw'ijuru adushitseko, kugira ngo umuntu wese by'ukuri agire intahe mu mutima, amenye Mwami Yesu Kristo ku izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cyo mw'ijuru, mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ijambo ryawe riravuga neza ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku mu izina rya Yesu Kristo, n'Imana yirahiye umuntu yovyemera ngo izovyeza bimere nk'ubwoya bw'intama y'umweru, ngo ivyeze nka sheregi. Yesu turagushima kubwira ijambo ryawe. We niwe wavuze ko ijambo ry'Imana ritazogenda ubusa, ngo nk'uko imvura na sheregi bigwa ku isi bikameza imirima bigatoza isi, haleluya, ngo niko ijambo ry'Imana ritazogenda ubusa. None rero Mana,
aba bantu bazanira ijambo ryawe. Hari abasanze batariyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, hari abasanze amazina yabo yarafutanganijwe, hari abasanze Mana bakwiye gusubira kwiyandikisha. Imbabazi z'Imana turasabye ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Mana, amaraso ya Yesu abonekane ko Mana mu ijuru batsindanishiritse, ubu hagire muri ryari baryatoka mu rubavu rwawe mu izina rya Yesu. Umuntu wese Mana asubire yandikwe, uwari yarafuswe yandikwe, utari bwandikwe yandikishwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami usoma nyarutse. Turagushimiye nk'uko Mana ijambo ryawe rivuga, aba bantu bose baciye urubanza rw'icyaha turabandikishije mu gitabo cyo mu ijuru, mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Abamarayika bariho, ibyo bitabo ntibyandikiye Mwami, ntibyandikwemo amazina y'aba bantu bose, kugira ngo igihe gikwiye nabaze basomwe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Egome Mana, ntihagire uzosubira gufutanganywa mu izina rya Yesu. Ariko Mana, egome amazina ye baguma agaragara, aguma aboneka. Turagushimiye kuba hariye, turagushimiye kubejeje, turagushimiye kuba tsindanishirije, turagushimiye ko mpemu yera acaba muri bo akagenda barongora muri byose. Turavuze turakoze kubyumvise, tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amina.